السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada Dalmar scholarship saad nooga barateen scholarship-yada iyo fursadaha caalamka maanta fursad cusub baan inoo wadaa insha Allah inkastoo waqtiyada waxaa kala jira scholarship-yadu aad way u badan yihiin waqtiyada qaarna dee sida kale uma badna way ka yar yihiin marka maanta mid waxaa inoo wadaa insha Allah horta markaa website-ka soo gashayso tooska qofku xaggan uu ka eegan karayaa scholarship-yada iyo wuxuu u baahan yahay oo dhan xaggan soo gelinaa wixii information oo qofku ka akhrisan karaya qaybta ugu horreeya markaan scholarship maanta toos u gelina insha Allah oo sharaxaad iyo wixii oo dhan gudahaasaan oga helno waan ku dhufan qofkii doonayana in scholarship kale loo xareeyo kale wuxuu samayn karaa qaybta WhatsApp xaggan iconka nagala soo xiriiri karaa scholarship kani maanta horta qof markuu soo galo wuxuu samayn karaa sharaxaad yar oo kooban oo hordhaca ayuu akhrisan karaa macna guud ahaan si uu fahmo scholarship-ku wuxuu yahay iyo fakalada iyo waxaas oo dhan marka ugu horreeya sharaxaad kooban markaa soo dhaaftay waddanka horta maanta scholarship-kan aan ka wadno waxaa waddanka Sweden waddanka qaaradda Yurub sidoo kale scholarship-ka magaciisa waxaa la dhahaa scholarship for global professional waxaa levelku wuxuu master dadka masterka doonaya waaye boqosaya waqti uu soconay waa 1 sano ilaa 2 sano intaasoo socon waxaa kale sidoo kale waxaa jira 34 waddan keliya ayaa loo ogol yahay inay soo xareystaan 34 waddan insha Allah dib baynu ka arki doonaa waa inta soo doonaa biidnillah 34 qaaradda Afrika inta kaga jirta inbayo iyo dhowr waddan oo Aasiya baynu soo meesha soo geliyay 34 dhammaystir waa arki doonaa marka wadamada waxaa ka mid ah Kenya, Egypt, Nigeria marka Soomaalida badanka waa ima in Kenya wataan ama Ethiopian labaduba ku jiraan Ethiopia qofkii haysta iyo Kenyan marka kuma jiro qof passport Soomaali haysto liiska kuma jiro waa ardayda Soomaalida ee Kenya iyo Ethiopia ku jiro waay kuwaas ayagana levelka oo loo apply karayn karaa ama xariisan karaa fakalada qofku xariisan karaya waxaa ka mid ah kan si public health ku jira sidoo kale kan ku jira science technology engineering iyo maths intii ku jiraan sidoo kale kuwa lagu dhigo programmada English lagu dhigo qofku ka eegan karaya scholarship-kan muxuu ku fargareynayaa oo muxuu anfacay ta koowaad waa jaamacadda lacagta jaamacadda waa lagu qabayo dhameystiran sidoo kalena bil walba waxaa lagu siinayaa lacagtan waxaa filaya lacagta dee Sweden waaya waxaa samayn kartaa exchange oo ku samayn karta marka way eegi kartaa intay tahay sidoo kalena waxaa lagu siin 15,000 ah oo hal mar oo travel yani safarka ahaan lacagta kharashaadkaaga bixisay waa lagu siin sidoo kalena membership aad helaysaa kan ka heli sidoo kalena lifetime membership of Sweden alumni talk kuwana lifetime membership aad ka noqon scholarship-kan muxuusan ku fargareynahayn sidoo kale insurance isaga ma ku fargareyno meesha kuma jiro application fee jaamacad markaad la xiriirayso application fee lagaa qaadayo scholarship kuma jiro wax shaqo kuma leh sidoo kale haddii aad family wedatid oo xaaska carruurtaada kula socdaan adiga isu qaba oo scholarship-ka kuma qabo adiga kaa ku fargareynay waayo scholarship-kani oo yani waxyaalaha qofka laga rabo waa inaad ahaatid 34 waddan way 34 waddan waan arki doonaa insha Allah 34 waddan waa inaad ku jirtid sidoo kalena waa inaad apply gareysid program Sweden dhexdeeda ah sidoo kalena waa inaad marka apply gareynaysid waa inaad jaamacadda marka ta apply gareynaysid aad ku qortay qoftii yani wixii dhan lacagta bixinay sidoo kale work experience weyn haystid macnaha hadda bachelor soo dhameysay work experience ma haysatid marka xaggan kuma jirisid way shuruudii ka mid dhigeen sidoo kalena leadership experience weyn tan weetid oo cadeyntii waa laga rabaa taa la soco sidoo kale weyn aad sharaxdid oo inaad hadhowt wadankaaga waxa uu qabanaysaa saad u horumarin lahayd inaad cadeyntii keentid xaggan taariikho yar muhiim ah ku jira aan idin sharaxay insha Allah 15 October ilaa 15 January inta u dhaxaysa qofku wuxuu sameynayaa apply master program jaamacad unbad apply gareynaysa Sweden ku dhextaala jaamacadaas apply siin oo jaamacadaha raadsan marka waqtiga inta u dhaxeeya adiga apply gareynaya jaamacadaha talabaadna markii inta gaadho 9 ilaa 25 February 2020 waxaad sameyn scholarship waqtigiisa marka hore jaamacadda apply gareysid jaamacadda marka apply gareysid
kadib baad haddana scholarship-kan apply garaynaysaa. Waqtigaa yar waqti aad u kooban waaye, waqtigaasaad ku apply garayn. Sidoo kalena university admission result yani 26 meelahaas qof markuu soo helo 23 Aprilna scholarship result waa scholarship natiijadii uu qofku u helaya. Marka waqti aad u yar marka loo eego. Bas hadda marka January ilaa April 23 qofku intaasuba ku helayaa jaamacaddii ku xareeyay oo weliba scholarship ku xidhan 4 bilood gudahood weeye. Hadduu tusaale bisha koowaad qofka bilaabo 4 bilood muddo aad u yar weeye qofka ku faa'iideyn karaya. Seeba meel qofku abi markuu ugu horeyso waxaa samaysaa jaamacadda la apply garaynaya Sweden ku taala. Kadib waa intan hadda soo sharaxnay. Kadib February waxaa samaynaysaa scholarship gaar u apply garayn. Kadib waxaa ku sii figaya inaad upload garayso documentiyada laga raba CV-gii, workii, shaqada experience, the leadership profile waa laga rabaa, motivation letterna waa laga rabaa. Marka intaas markaad steps-kaas wayna soo raacdid. Xagga notes yar baa IELTS imtixaanka IELTS wuxuu ku xidhan tahay jaamacadda apply garayso. Jaamacado qaar baa ku weydiinayaan wadamo badanka aad kugu keenaya English ku hay wadamada 5 wadan ee English ku hadla wadamo kale soo raacaan. Laakiin wadamada sida China oo kale ama Germany oo kale wadamada aan English luqad gaariyo wala badanka ay jaamacadahaas aad dadka ugu adkeen. Sidoo kale Swedishna jaamacado badanka aad kuma adkeenayaan. Laakiin way helaysaa jaamacado aan English kugu xidhan, jaamacado kugu xidhan inta way isugu jiraan. Sidoo kalena waa inaad strong work yani waa inaad haystid oo leadership background waa inaad adna leedahay saan hore usoo sheeginin. Kana waa inaad kusii darsatid. Marka hoos markaa socotid adeegyada bixina jaamacada xareyna qofku documentiyada CV-ga Europe iyo wadamada kale ayaan la diyaarno. Qofku motivation letterka wixii waa la hagnaa. Recommendation letterna qofku waxaan sameynaa waa la diyaarinaa oo waan ku hagnaa siduu macalinkii uga soo qoran lahaa ama jaamacaddii saas oo kale. Haddii aynu toos u galno website-kan toos u gelina insha Allah san sharaxaad uga helno. Website-ka magaciisa waa kan. Website-ka waan soo galnay scholarship magaciisa waa kan. Xaggan hadda horta saa ugu dhufano markii hore waan idiin sheegay 34 wadan ayaa jira. Marka 34 wadan loo galiyo waaba intan kaliya Azerbaijan, Armenia, Bangladesh wadamadan weeye. Wadamo aad u fog weeye badanka inaga dee wax passport kuma haysta. Marka Soomaalida badanka waxaa laga haystaa Ethiopia iyo sharci ka haystaan iyo wadan kale oo Kenya passportada laga haysta. Marka wadamada Carabta waxaa ku jira Iraq iyo Jordan iyo Morocco iyo Egypt. Intaasaa ku jira wadamada Carabta. Marka qofku wuxuu samayn karayaa passportada hadduu kuwa ka haysto wuu apply karaa. Laakiin haddii passport Soomaali haystid meesha kuma jiro markaa isku dhibi. Hoosadan hadda open application 9 saan sheegnay 9 February ayuu scholarship ku furmi doonaa saan hore u sheegnay. Qofku wixii information dheeraad wixii aan soo sheegin baa meesha ku yaala inta uu qofku xariisan kariyo wixii oo dhan. Marka 34 wadan kor ku soo sheegnay waa intii aan website-keena ku soo sheegnay. Kanna waa taariikhihii muhiimka ah oo qofku soo steps ku raaco u ilaasho. Marka taariikhan aad muhiim weeye inuu qofku ilaashto. 16 October 15 October ilaa 5 January qofku waa inuu intaas u dhaxaysa jaamacadaha sii xariisto san hore ku soo sharaxnay oo dhameystiran. Tan waxa weeye scholarship wuxuu qabaa coverage waa intii aan soo sheegnay information website-keena ayaan ku soo sharaxnay isagoo dhameystiran. Marka qofku eegan karaya saas qofku samayn karaya country of citizenship na wadamadan weeye qofka hadduu passport ka haysto wadamadan ayaa laga rabaa. Haddii aad passport ka haystid inaad soo apply garaysan kartid. Sidoo kalena aad muhiim yahay work experience inaad haysatid. Marka qofka taasna daruuri leadership experience laftigeeda xitaa waa laga rabaa. Waayo waxay rabaan dadka high level-ka inay yani aqoonta u fadhidina soo xariistaan. Tan waa steps-kan sheegin 15 October ilaa 25 adu steps-kan ayaa raacaysa 1 2 3 4 5 marka 5 marka ku agtay. Waa scholarship aad u fiican waqti koobanna wuu yahay. Marka qofku taas ayuu samayn karayaa. Talabaadnan idinku daray insha Allah rabinan idin raaciyo waxa weeye qofku markuu YouTube soo galo YouTube Dalmar scholarship oo toos soo galo qaybta posts-ka markaad tagtid xaggan waxaa ku arki doontaa warqad. Marka hadda waxaan sameynay tartan yar oo dad badan markay soo apply yani soo dalbada form-kan aad buuxin.
foomkan markaad buuxisid 3 qof aa laga dooran markaa qofku wuxuu dooranaya wixii lala diyaarin lahaa. Hadda foomka haddaan ku dhufano, foomka markaad soo gashay magacaaga aad gelinaysaa, emailkaaga, whatsappkaaga, levelka aad doonaysid weye kaad dhamaysan maa ka hadda adigu aad raadinaysid levelkee baad doonaysaa bachelor ama master PhD. Marka waxaad eegaysaa wadanka aad joogtid oo ku qoraysaa. Marka servicekee baad doonaysaa, qof walba dee khiyaarkiisa ku dooranaya, qofaa kan dooran in lala diyaaro, qofba mid buu dooran. Marka xaggan waxaa weeye qofka maxaad arrinkan maxaad ugu doonaysaa oo daruuri kugu tahay waa sharaxaad yar ka bixin. Marka tani kuma xidhna scholarship hadda waa dadka cid walba. Marka hal sport kaliyaan u qabanaa dadka saan dee iyagana wax ugu faa'iidana. Marka 3 winner ayaan ka dooran isbuuc kadib wuu xirmanayaa. Marka faa'iide yani in laga faa'iideystaan rajayna. Sidoo kale recommendationka anagu toos ma sameyno, bas waan kugu hageynaa saad u soo qaadan lahayd. Haddii aad jaamacad ama iskool ama macalinkaaga saad uga soo qaadan lahayd baan kula hageynaa oo ku tusinaa insha Allah. Wixii information dheeraadana WhatsAppka naga soo xiriiri kartaan. Kusoo dhawaada Dalmar Scholarships. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.